Шановні колеги, вітаю! До вашої уваги брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір. Слово Прем'єр-міністру України. Шановна пані Прем'єр-міністерка, дорога Катрін. Dear Madam Prime Minister, dear Katrin. Шановні журналісти, пані та панове. Journalists, ladies and gentlemen. Радий приймати в столиці України главу уряду дружньої нам Ісландії, пані Катрін Якобсдоттір. We are glad and happy and delighted to play host to the delegation of Iceland and especially to the head of the Icelandic government, Katrín Jakobsdóttir. Ваш сьогоднішній візит, пані прем'єр-міністерка, розглядаю як символ єдності між нашими країнами, нашими народами, символ нашої спільної відданості таким фундаментальним цінностям, як свобода та демократія. Madam Prime Minister, we regard your visit today as another token of unity between our two peoples and a symbol of our joint loyalty to the fundamental values like freedom and democracy. Сьогодні буквально деякий час тому вами була підписана спільно з президентом України спільна декларація, яка визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Ісландією. Вже під час нашої зустрічі ми обговорили питання реалізації положень, викладених в цій декларації. Some time ago, but it was today, you, Madam Prime Minister, and the President of Ukraine jointly signed the joint declaration. And this declaration outlines the priorities of our cooperation between Ukraine and Iceland. So during our meeting today, we had an excellent opportunity to discuss the implementation of the points presented in that declaration. Це, безумовно, і санкційний тиск на агресора, це, безумовно, створення спеціального трибуналу, це повернення депортованих українців, а також українських дітей до Росії, це інші питання підтримки України, зокрема енергетичні, гуманітарні, соціальні. So we discussed specific issues like increasing the sanction pressure on Russia, also bringing back our citizens and especially children which were kidnapped by the Russian aggressor, and also the repair and recovery of the further development of the energy infrastructure and other issues pertaining to the after effects of this unprecedented and unprovoked aggression. Дуже важливо, що Ісландія всіляко долучається до підтримки України і була одною з перших країн, яка підтримала нас під час масованих ракетних атак по нашій енергетичній цивільній інфраструктурі. It is very important that Iceland specifically was one of the first to lend us a helping hand when we experienced terrible impact of the missile attack of the Russian Federation, the first missile attacks against our civilian infrastructure. В продовження ми обговорили можливості допомоги Ісландії у відновленні українського енергетичного сектору, також застосування сучасних зелених технологій в нашій енергетиці. And we had an excellent opportunity to discuss with Madam Prime Minister the prospects of further development, recovery and then development of our energy infrastructure with employment, inclusion of the renewables and green energy. Звичайно ж, ми запрошуємо ісландські компанії інвестувати в український енергетичний сектор, не лише в енергетичний, в українську економіку, з врахуванням ситуації, яка є у нас на сьогодні, і з врахуванням ситуації, яка буде після завершення цієї війни. And of course, we heartily invite Iceland to join the community of donors who are prepared to contribute to development, not just our energy sector, but all the sectors of the Ukrainian economy, which is going not just to recover after the war, but also get a new high start for development and prosperity of our nation. В цьому контексті дуже важливим є відшкодування Росією збитків, нанесених Україні. Я озвучив суму, яка за оцінками міжнародних експертів коливається між 600 і 700 мільярдів доларів.
Це російські активи, які мають бути конфісковані і використані для майбутнього відновлення України спільно з нашими партнерами. Among other things, we also mentioned in our discussion the necessity for the aggressor to compensate for the damage and the losses that we had to suffer because of the invasion. According to the international experts, the amount of Ukraine's losses in this war is in the region of from 6 to 800 billion US dollars. Ми також обговорили з пані прем'єр-міністеркою підготовку 4-го саміту Ради ЄС, під час якого ключовими елементами стануть ось всі ці питання, які сьогодні піднімалися, а також обговорення української формули миру президента Зеленського. And we also had the opportunity to discuss the 4th summit of the Council of Europe. At that summit, the member countries of the Council will have the opportunity to discuss the issues also on our bilateral agenda discussed today. And to this, we have the honor to add the peace formula coming from President Zelensky himself, his peace initiative. Отже, готуємо спільно засідання саміту. Дякуємо пані прем'єр-міністерці за цей візит. Дякуємо ісландському народу за підтримку українців, які сьогодні перебувають в Ісландії, українські сім'ї, яких прихистила Ісландія. Дякуємо за підтримку нашого енергетичного сектору, за підтримку на міжнародній арені в санкційних питаннях, в питаннях міжнародного трибуналу. And we would like to, I would like to conclude my opening remarks for this press point, saying that we are jointly in preparation of the 4th summit of the Council of Europe I was referring to, and we are also prepared to continue with our arrangements for the energy sector recovery and our future actions in the international arena, and also sanctions for the future developments and other international support that we might garner together with the excellent support coming from Iceland, from this great nation that is there for us and is supporting us with all available means. Thank you. The floor is yours. Thank you Madam so Prime much. Minister. Dear Prime Minister, dear friend, and dear friends here in the room, first and foremost, and this is my first visit to Ukraine, but first and foremost, we are here from Iceland and the Icelandic government to express our unwavering support for Ukraine and the Ukrainian people. We condemn the invasion of Russia from day one, and I would like to reiterate that Russia's attack is a flagrant violation of the UN Charter and other international law. Now, Iceland is a small country in the North Atlantic, and we rely on the rules of the international community. We rely on the multilateral system, and we rely that those rules are respected. Я хочу сказати, що я маю честь і приємність уперше відвідати в своєму житті відвідати Україну, але Ісландія була присутня в Україні від першого дня цієї жахливої навали. Ми зразу ж засудили агресію і надали ту допомогу, як спромога була наша надавати. І ми хочемо сказати, що ми рішуче засуджуємо цей напад до Російської Федерації на Україну. Це суперечить усім нормам міжнародного права, це порушення пряме статуту ООН. Ми невелика за територію країна без власних збройних сил. Ми оточені водами Північної Атлантики. Але тому саме ми маємо покладатися на міжнародні угоди, на міжнародне право і на мирні наміри усіх наших сусідів, і будемо підтримувати ці принципи завжди. Now, today we have truly witnessed the destructive power of war, and we have seen the devastating effects of the Russian invasion here in Ukraine. And even though, of course, we have followed the news very closely, it is different to come and see with your own eyes and meet the people.
who tell their stories. So it has been both a very warm welcome from the Ukrainian people, but also a shocking reminder of the destructiveness of war. Ми рішуче засуджуємо цю руйнівну війну. Нас жахають її уже видимі наслідки російської навали. Звісно, ми стежили всіх новин, і ми знали, що діється тут в світі, але одна річ 100 разів почути, і друге – це побачити на власні очі та ще й почути від самовидців про те, що коїлося. І нас, звісно, тішить гостинність українців, але водночас для нас це нагода дізнатися про ті неприємні, часом жахливі речі, що скоїлися тут в Україні. Now, I would like to use this opportunity to state that Iceland will continue its support for Ukraine, economic support, humanitarian support, and support in defense-related matters. We are a nation without a military of our own, but we have been fully aligned with EU's sanctions against Russia, and we have used our voice to show Ukraine's support wherever we have been able to use that voice. Ну і до нас, звісно, для країни, що не має власних військових сил, але все ж таки має нагоду допомагати Україні у цій боротьбі, надаючи економічну, гуманітарну, військову підтримку і також підтримуючи і посилюючи своїм внеском санкції ЄС для того, щоб тиснути на агресора і надавати всебічну допомогу Україні в її боротьбі. Now, Iceland is now the chair of the Council of Europe, and there we have 46 European countries coming together, member states, and the Council of Europe really revolves around the core values of our continent: democracy, human rights, and the rule of law. And the Council of Europe expelled Russia very swiftly after the invasion. It has been decided that during our chairmanship, Iceland will have a summit, the 4th summit in the history of the Council of Europe, in Iceland in May. Ми тепер маємо нагоду головувати в Раді Європи, наша країна Ісландія. Нагадаю присутнім, що в цій країні є 46 країн-учасниць або членів. Вся ця громада згуртовується довкола цінностей, що ми поділяємо від самого початку, від заснування цієї організації. Це демократія, правовладдя, людські права. І також ми знаємо, що ця організація саме у перші ж дні війни виключили з своїх лав Російську Федерацію за безпрецедентну агресію. Ми тепер готуємо 4-й в історії цієї організації саміт, і він відбудеться в травні, і ми готуємо дуже важливі постанови на цьому саміті. And the reason for the summit is obviously the invasion of Russia into Ukraine. So Ukraine will be one of the main topics in the summit, and your President and Prime Minister and I have been discussing today how we can actually use the summit to talk about possibilities for peace, built on the 10-point peace formula of the President that has been presented. I think we will find a way to talk about this during the summit, because in my view, and I think that harmonizes very well with the values of the Council of Europe, that peace cannot be built on oppression and violence of one nation against other nations. We need a just peace in our continent. Звісно, викликаний цей саміт актом агресії, навали з боку Російської Федерації. Центром того, що обговорюватиметься на цьому саміті, буде, звісно, Україна. Сьогодні з паном президентом, з паном прем'єр-міністром ми мали нагоду обговорити питання дотичні до майбутнього саміту. Головне це питання – це, звісно, мир. І з приводу цього ми маємо чудовий документ міжнародного характеру для обговорення. Це 10 пунктів формули миру від українського президента Володимира Зеленського. Я думаю, що ми маємо нагоду обговорити це питання саме на саміті. І цінності – це ті цінності нашої організації, що підпирають саме мир.
Непримушені до миру. Не мир ціною агресії, ціною втрати свободи, території чи ще якийсь втрат і якоїсь виграшу для агресора, а мир спертий на цінності, що об'єднують людство і об'єднують, зокрема, нашу організацію Ради Європи. And to conclude, we have used the day and will continue to use the day to talk about fields where we can cooperate more closely. The Prime Minister mentioned energy, and we have been sending energy equipment for the energy systems of Ukraine, but I think we can also cooperate more closely when it comes to knowledge sharing, research and development to work on the green transition. And I strongly and firmly believe that there are other sectors where we can cooperate more closely for the future of both our countries. Насамкінець хочу сказати, що, звісно, ми мали сьогодні нагоду обговорити наш майбутній спільний розвиток, нашу спільну працю. Енергетичний сектор, вибачте, це очевидна така нагода нам попрацювати разом. Ісландія вже надає дуже важливе устаткування для підтримання енергетики української, але це не обмежує, звісно, нашої спільної праці. Має бути обмін знаннями, має бути спільна праця науково-технічна і, звісно, зелений перехід України. Ми тут перші товариші Україні і помічники в тому, щоб здійснити гармонійно і своєчасно і вдало цей зелений перехід. Дякую за увагу. Thank you again for your warm welcome, and we will continue to do what we can. І ще раз вам дякую за чудову нагоду відвідати вас, за вашу гостинність. Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг завершено. Thank you. That concludes our briefing, ladies and gentlemen.